Everything is fine. So let me introduce you to Olivier Réau, who is nice to meet you. He's board member of La Fabrique du Futur and also CEO of Principo, which is working in the collaborative dynamics. And Nicolas Lec, who is Vice President of La Fabrique du Futur, also board member of the association, or think tank, and he's in charge of technical supervision of the webinar. And also he happens to be British. Nobody is perfect. So he will be translating questions if they are asked in French and if you need to understand them in English. So just a thing, Christine and Martina, if you don't mind, of course, our part will be in English. All the presentation, as you can see, is written in English, and all our interactions will be in English. But maybe for our slide, it would be more comfortable to speak in French. If that's fine. Mind, yeah. As 98% of the attendees are French, so. I'm not sure, but it seems you understand French both, and maybe you speak French both. I'm making many errors in French, so I would prefer to speak in English. In English, yes, I understand. Okay, fine. So, okay, but of course, all the interaction with you will be in English. Fine. Okay. Fine. Okay, sorry to interrupt to 2 seconds, just to announce that we are now live on the social network. Okay, fantastic. Fine. Thank you. Fine. And Nicolas, when do you want me to share the presentation right now, or? I think you can start putting the first slide up. Yeah. 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 Then people who connect will see it, and they'll see it on the social network as well. We have about 180 participants, at least persons who have registered, but we don't know yet how many there will be in reality. There are 4 people in the waiting room. And will you move the slides from your end? Sorry? Will you move the slides from your end? C'est toi qui bouge les... Yeah, sure. Okay. So yeah, good question, Christine. So maybe you could tell me, ask me next slide, please, if you. Definitely. Yeah. Thanks a lot. Okay. So I made the modification, Christine. Yeah, perfect. Thanks a lot. But this is institutional, unfortunately, so I have to. Yeah. I do understand. Perfect. Sorry, I'm just going to switch into French 2 seconds. Eric, Christophe, je vous ai nommé co-animateur. Je vais lancer l'enregistrement sur le site de Zoom, ce qui fait que si pour une raison quelconque, j'ai un problème technique ici de connexion, on ne sait jamais, vous avez la main. So all that was just to say that I'm going to launch the recording on Zoom platform. Just in case, who knows, Murphy's Law, if I get disconnected for any reason, Christophe and Eric are co-animators, so they will take over.
Okay. And Nicolas will be the timekeeper. So. Yeah, I love that one. I've got all these different hands, you see. And yeah, can you confirm just how long I have for my presentation? 6 minutes? Is it the last? Is it okay? Yeah, because this is what I got. No? Yeah, okay. yes, that's it. Well, 6-7 minutes. Okay, perfect. okay, I'm going to start letting people in. We still have a few minutes before we go to showtime. Okay, just a few words for those who have connected. If you could cut your microphones, that would be fantastic until you talk. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci de couper vos micros pour éviter les interférences. Bonjour Jacques. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour Cécile et Stéphane. Bonjour. Christophe, I will give you the countdown in a few seconds. Okay. Maybe we will wait around 5 minutes in order to allow people to get in the meeting. Yep. Yeah. Et alors, ce que je voulais dire, Christophe, c'est que je te fais le top départ et ensuite tu gères et tu attends le temps que tu veux. Ok. Là, c'est moi qui commence en fait au départ. Yes. Je vous donne Oui. le temps. Okay, 5, 4, 2, 1, over to you. On commence? Yeah, oui, oui, donc pour dire bonjour déjà, mais dire qu'on va attendre quelques minutes, enfin 2-3 minutes pour Oui. laisser le temps de gens d'arriver. Je te laisse. Oui. Oui, il est à peine 12h15, donc c'est à peine le début. Donc, Bonjour. bonjour Sandrine. Vous allez bien? On est connectés pas mal. Salut Sandrine. Salut. Salut. C'est Christine et Martina qui vont parler. En fait, on est invité à... Je ne pourrais pas être avec vous jusqu'au bout, m'en veuillez pas. Christine et Martina.
Hello. Je propose qu'on commence dans 1 minute. Très bien. Ça fera venir les personnes. Bonjour à tous. Alors, très heureux que la Fabrique du Futur vous accueille dans ce webinaire exceptionnel qui s'inscrit dans le cycle des Agora du Futur organisé par la Fabrique du Futur. Notre thème aujourd'hui, c'est co-développer le futur. Quels sont les enjeux et applications? Et pour ça, on a 2 invités tout à fait exceptionnels. D'une part, Christine Pfeiffer, qui est responsable de la littératie des futurs et de la prospective à l'UNESCO, et d'autre part, Martina De Sole, qui est directrice d'ENoLL, qui est le réseau européen des Living Labs. Voilà, donc notre thème, c'est réellement sur la prospective collaborative. C'est une session qui va être conduite à la fois en français pour l'introduction, pour les questions que vous pourrez poser à la fin, et puis nos interlocutrices parleront plutôt en anglais. Et les questions, vous pourrez les poser soit en français, soit en anglais. Ce qu'on vous demande, il y a quelques règles à respecter, c'est de couper les micros pour ceux qui ne parlent pas. Et puis, si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin, ou vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Cette session est multidiffusée sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur le Twitter de la Fabrique du Futur, et on aura aussi un replay. Donc, il sera accessible par la suite. Martina et Christine se présenteront davantage quand ça sera leur tour de parler. Je voudrais aussi vous présenter Christophe Pouilly, qui est vice-président exécutif de la Fabrique du Futur, Olivier Réau, qui est membre du conseil d'administration de la Fabrique du Futur et en même temps directeur de Principo, qui est une société spécialisée dans les dynamiques collaboratives. Et puis Nicolas Lec, qui est aux manettes, qui a la charge de veiller à ce que tout se passe bien sur le plan technique, qui est également vice-président de la Fabrique du Futur, membre de l'association La Fabrique du Futur, membre du conseil d'administration de la Fabrique du Futur, et qui va aussi traduire les questions si certains veulent les poser en français, elles seront traduites en anglais par Nicolas. Donc, on peut avancer. Voilà le résumé, l'agenda. Qui est la Fabrique du Futur? Que signifie co-développer le futur? Ensuite, la parole sera à Christine Pfeiffer qui présentera la littératie des futurs et la prospective à l'UNESCO.
ensuite Martina De Sole qui présentera ENoLL. On présentera de notre côté, avec Olivier Réau, Futures Together, qui est une prestation proposée par la Fabrique du Futur et Principo. La fresque du futur, une autre des prestations qui s'inscrit dans cette thématique générale. Et on terminera par une session de questions-réponses. Voilà, on peut avancer. Alors, juste un mot rapide sur la Fabrique du Futur. Donc, la Fabrique du Futur, c'est deux dispositifs, deux entités. D'une part, un think tank, la fabrique du futur.org, qui est une association qui a été créée en 2006. Et puis, d'autre part, un do tank, la Fabrique du Futur &Co, qui est une société commerciale. Voilà, les deux entités forment globalement la Fabrique du Futur. La mission de la Fabrique du Futur, c'est de créer des futurs positifs, constructifs, responsables, des futurs exaltants, en mobilisant des collectifs. Donc, notre slogan, c'est « Together Shaping Great Futures ». On a, alors, au niveau de l'association, on a une activité de création d'événements, de recherche, de networking, on fait des publications. Au niveau de la société commerciale, la Fabrique du Futur &Co, il faut dire que c'est un collectif de près de 60 associés qui sont tous des experts dans le domaine de la prospective, mais également du management, de la stratégie, du design, voilà, qu'on peut mobiliser pour faire des interventions, de l'accompagnement en entreprise ou auprès de collectivités territoriales. On fait également de la formation, on est certifié Calliope, voilà. Et puis on a un certain nombre de partenaires qui sont listés dans le bas de l'écran. Impact France, Société française de prospective, l'Association des futuristes professionnels, ENoLL évidemment, puisqu'on est certifié Livinab depuis 2008, un organisme qui s'appelle Teach the Future, qui est également très engagé sur la littératie des futurs, le RRI, qui est le réseau de recherche sur l'innovation, et SDG Champion, qui travaille sur les ODD. Voilà, on peut avancer aussi. Alors, pourquoi ce séminaire? Parce que, comme on peut le constater de plus en plus, le futur signifie des ruptures. Et des ruptures à un rythme accéléré, puis même à un rythme exponentiel dans tous les compartiments du jeu, hein, dans le domaine du climat et de l'environnement, dans le domaine des technologies, dans le domaine sociétal, dans le domaine géopolitique et puis dans le domaine économique. Donc aujourd'hui, si on veut se projeter dans le futur, avoir des ruptures continuelles, c'est compliqué. Et la meilleure façon, la meilleure méthode pour se projeter dans le futur, c'est de co-créer le futur et de le co-créer collectivement. Voilà, c'est pour ça qu'on est très, très engagé sur la co-création, sur la mobilisation de collectifs pour aller vers les futurs qu'on souhaite, les futurs désirables. Je vais passer la parole maintenant à Christophe qui va développer un peu ces points. Pourquoi, que veut dire co-créer le futur? Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous soyez parmi nous pour ce webinaire. Alors, oui, co-develop the future. Qu'est-ce que ça veut dire, la définition? Co-develop, deux termes hein, bien différents. Co-develop d'un côté, the future de l'autre. Alors, co-développer, on est aujourd'hui entré dans une civilisation qui est une civilisation qu'on qualifie parfois d'ère du co, de la co-création, de la co-innovation, du collectif. Co-développer, eh bien, c'est l'action d'imaginer et de produire des idées à partir d'un collectif qui va à la fois partager ses expériences, ses ressources cognitives, ses émotions autour d'un objectif commun. Ces actions et cette modalité de co-développement,
elle est donc mise au service du futur. Alors le futur évidemment, terme très large, qu'est-ce que c'est le futur? Alors le futur tel qu'on peut l'entendre, alors il est associé à la notion de prospective. La prospective, comme le disait son fondateur Gaston Berger, c'est la science de l'homme à venir, et qui est bien à différencier de la notion de prévision. La notion de prévision, c'est une notion de projection à partir de data, à partir d'analyses de type scientifique. Le futur, la projection dans le futur, peut se servir de ce type de projection donc plus analytique, mais elle va bien au-delà. Le futur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion de contribution. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de permettre de contribuer à un futur plutôt que de le subir, eh bien, être acteur de ce futur. À travers notamment une démarche de scénarios dits exploratifs. Vous savez qu'il y a différentes natures de scénarios dans la prospective. Là, on est dans une dimension de scénario exploratif, avec deux types de projections. Une projection qui se fait autour de futurs dits possibles. Le futur possible, c'est qu'est-ce qui peut arriver demain? Et puis de futur dit désirable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter ce futur dans la direction vers laquelle on veut évoluer? Tout cela dans une logique, contrairement notamment à la prédiction qui a souvent des projections à court terme, dans une logique de pensée, de projection à plus ou moins long terme, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 50 ans, ou jusqu'à 2100 parfois. L'objectif étant de sortir de la fameuse dictature de l'urgence dans laquelle nous sommes bien souvent trop présents. Les enjeux clés du co-développement du futur, si on reprend ces deux notions, autour du co-développement, eh bien, évidemment, il y a une dimension, un enjeu qui est lié à la facilitation de l'intelligence collective. Hein, là, tout l'enjeu, c'est la capacité à mobiliser et à exploiter le potentiel du collectif que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une dimension animation d'une communauté qui est également très importante, puisque cet objectif du co-développement, il va consister à embarquer différentes personnalités, qui ont des expériences différentes, des personnalités différentes, autour justement de cet objectif commun. Les enjeux autour du futur, Martina et Christine vont l'évoquer également dans leur présentation. Ils sont, pour schématiser, de deux ordres. Il y a un grand enjeu qui est autour de l'acculturation au futur, comment faire prendre conscience de ce qu'est le futur, des multiples composantes du futur. Et là, Christine, notamment avec le programme de littératie du futur, insistera sur cet élément-là. Et puis, il y a cette dimension d'objectifs liés à la projection. Il est extrêmement critique de clairement définir les timings de projection, l'objet de cette projection. On peut mettre vraiment, on le verra, des objets très, très différents, et puis les délivrables attendus de cette projection. Alors, j'ai la joie de passer maintenant la parole à Christine Pfeiffer, qui donc dirige le département Head of Futures Literacy and Foresight at UNESCO. And maybe, Christine, if you, I leave you the floor, the E-floor.
Merci beaucoup. Hello to everybody on the call. My name is Christine Pfeiffer. It's my pleasure and an honor to be here today to briefly, very briefly, introduce what Futures Literacy and Foresight means at UNESCO. I would like to thank the organizers for this opportunity. We recently had the opportunity to meet each other in Paris for one of our events, and it's a pleasure to reciprocate. So next slide, please. In UNESCO, we have 194 now member states, as you might know. And when we started working on futures literacy, much more than a decade ago, there was already a feeling of volatility, uncertainty, complexity, and unpredictability. With COVID and also many other crises we had in the recent past, this somehow took more and more strength. So really, the feeling of not knowing what is going to come and living with this uncertainty has become notable. Next slide, please. So at UNESCO, we thought about futures literacy and foresight in the angle of social and human sciences. This is the sector I work in. And especially from the point of view of the management of social transformation, which is, let's say, the umbrella program I work in, by thinking about what our peers or what our member states, what our policymakers, what our community members associate with futures. First of all, something important, we call it futures with an S. It's not future, because there's more than one future that you have always at your hand, especially when you look at the anticipatory assumptions that underlie what you are doing. But I will come to that next slide, please, in the next few minutes. So what we had to clear on what we are working on with our, let's say, stakeholders is broadly, if we are looking for predictions, if we are looking for data, if we are thinking about how to reduce risks, which is obviously a notable interest that all of our stakeholders have. Think about the mandate of our member states, for example. But actually, there is no data from the future because the future doesn't yet exist. So this is the very fundamental statement. At the moment, what we can think about is a projection in the future, but actually the future doesn't exist. And if you think from a maybe non-French, non-European background, but from a global background in this somehow difficult, even geopolitical moment, it means a lot if you're not looking for a follow-up or from data from the future. Let's go to the next slide. A first idea that comes to mind is that we all think what is going to be happening in the future, or at least more or less. But there are biases that you can experience, and we do that in the trainings that UNESCO offers, to really see we already in our thoughts think that we know what is going to happen. So this is a kind of bias we experience every day, which is normal. Which at the social and human science sector in UNESCO, we look at from different points of view. Also, for example, in our anti-racism classes. Next slide, please. On futures, we have a very specific methodology, which is called our Futures Literacy Laboratories. As you can read on the slide, it's a participatory action learning. What do we mean by that? It means we are experientially trying to reframe. We are using collective intelligence to create new knowledge. We are experiencing something together based on the experiences the others have. How does it work? It is organized in 4 phases. Futures Literacy Laboratories start with a reveal phase as an entry point where participants think about probable and preferred futures from the current standpoint. Phase 2 is a reframe. This is, let's say, the most distinguished part of this methodology, where we introduce disruption and provocation to invent new images of the future. I will give you an example. Phase 3, very important, new questions. That means after going into the future, we have also to come back to 2023 by asking the new questions against the backdrop of the reframe we have just done to see how we can integrate what we thought in phase 4, which is next steps, or which could correspond to a first
let's say, draft of an action plan, of a roadmap towards the future and how we want to make this happen. Christophe, if my French knowledge is not that bad, I understood that you were talking about 2100 for long term. In our experience, it really depends on the stakeholder we serve, but this is not enough. We are working on intergenerational equity, for example. That means you go much more ahead in time. We work about the future of atomic waste, for example, where everybody would agree you need 100,000 years from now. Obviously, the planning becomes different. You are not looking into year by year, but just to say future and futures, as we would say, really depends on a long-term view that you could agree upon in your specific stakeholder group. Next slide, please. So at UNESCO, what we believe we do by using Futures Literacy Laboratories is using the future to rethink the present, opening up to uncertainty and what we call the emergence, which is something that is not already there, by fostering diverse futures, shifting these time horizons, as we were just saying. And this is very important for UNESCO. We have a priority on Africa, for example, but also in Asia, to democratize and also to decolonize futures and futures processes and make sure we are not following the self-fulfilling prophecy that we have created from the past. So this really makes it a capability-based approach to futures, which has one major benefit, if you ask me, which is you feel agency. You feel empowered because you learn that the future is not already there, that it is a white sheet of paper where you can write on, think about the different cultures we are serving in UNESCO as well, and that empowers people to somehow think differently. Next slide, please. On this slide, you can see how futures literacy matches with foresight, because I'm responsible on both of them. On the one hand, thanks to futures literacy, we work on new narratives, on reframe scenarios, as we said, by experiencing that novelty that can come up and complement somehow preparation and planning based on collective intelligence. That's the capability-based part. On the other hand, we, after in phase 3, I would say, we go back to 2023 with our new preferred future and then work on all these, let's say, more tool-based approaches that you know from the megatrends to horizon scanning, scenario plan. We did very nice sessions on speculative design here to finally mitigate risk and come up with a preferred future that is benefiting the whole of our societies. Next slide, please. We are not alone in this endeavor. This is very important. UNESCO has a very interesting chairs program around UNESCO. The S in UNESCO stands for sciences. We have more than 900 chairs at the moment. UNESCO chairs are university chairs. We have 37 in futures literacy, future studies, anticipation, and foresight in very, very different countries with specific focus parts that you can see here, which we work with, which are, let's say, our academic backbone. So maybe useful for you to explore. Next slide, please. We also have a playbook coming up. As you know, everything UNESCO does is open commons that you can download on how to run a lab, how these phases are implemented, what tools we use, what games, what icebreakers you can use to animate your group. So please feel free to download it. We would be happy to share it broadly and also receive your feedback on it. Next slide, please. To finish, let me also inform you and invite you somehow to our World Futures Day, which is a specific day on the request of one of our delegations at UNESCO, in that case, the UAE, United Arab Emirates, who has dedicated their National Day to Futures. So World Futures Day is on the 2nd of December. We started with our first celebration last year on inclusive and resilient futures. And we are currently planning for this year. It will be a very nice celebration of futures, and you are invited already from now on. And let's move to my last slide, which is just to thank you for your attention. And I guess I hand over back to Christophe. Thank you.
Thanks a lot, Christine. Maybe before the Q&A session with the audience, maybe Christine, could you first quite impressive program and methodology, but maybe could you precise for you what role does collaboration play in the Future Literacy program, and maybe if you could give us one example of this role. You mean collaboration with specific stakeholders? I would have many to share. Let me give one example, which I like particularly because it somehow shows the added value these labs can have. This was with the World Organization on Animal Health, which you could imagine they wanted a series of labs. The first one was quite traditional sustainability, which is a key topic, and climate change at the moment. So when we say reframe, what we would do is to really create a very abstract scenario to help everybody to think out of the box. For example, the future of urbanization. I'm banalizing the concept for the sake of time. You would say, what would you do with the houses if we wouldn't live in houses anymore in 2100 from now? Then you would be amazed by seeing the reactions of people having good ideas on what to do with the houses. And fundamentally, what you understand from there is what the real preference is, or the real priority, the values. And that would help to learn how the preferred future would look like at the end of the day. In the case of WOA, the World Organization on Animal Health, the first one was, I'm really banalizing for this occasion, but to say, what if the animals would rule the world and not us ruling the animals? And there has been a lot of discussions around that, and I guess really good outcomes. I remember this is only phase 2, then there is phase 3, phase 4. The participants liked the methodology, but thought the benefit you get is actually much deeper. And they asked to have the second lab on the future of multilateralism and strategic partnerships. So you can see how that shifts the horizon from what you maybe immediately think you could achieve to what is the broader aim, or what I highly appreciate on your endeavor on how to co-develop the future. The futures for UNESCO would fit better, but again, it is really to make sure everybody has a voice in it. Or the future of work with many young people. We do a lot of labs in this regard in brain drain regions of the world. If you think about what if you wouldn't need to work, and you ask that to young people, they come up with a lot of ideas on, for example, how they would spend their time with the other generations, how they would deal with social issues, how they would work with intercultural elements, and so on and so on. So the richness of this group, this is the power of collective intelligence somehow, then leads to a new future, and then you use foresight to make your duty, and to really engage in foresight activities to have a full scenario of what you really want. I don't know if it answers your question. Thank you. Sure. Thanks a lot, Christine. Okay, now the floor is passed to Martina De Sole, who is the director of ENoLL. Martina. Good morning or good afternoon. We are in this limbo. Thank you very much for inviting me to bring also the perspective of the Living Labs and the Living Lab methodology in co-developing the future and improving the present, I would like to say. Thank you, Eric, that is, and Christophe, you are one of our most active members in ENoLL, and we are very proud to be here to present a little bit of what ENoLL does. Next slide, please.
So ENoLL has been created upon initiative of the European Commission 16 years ago now, and with the idea really to promote the Living Lab approach and to sustain and support the Living Labs to become more sustainable in the future. That's why we are also certifying and labeling Living Labs, giving really a seal of quality to our members, all our members that now active 164 in 5 continents, so 80% in Europe and 20% and growing outside Europe, have been evaluated for their procedure, the way they engage the stakeholder, how they think of their own future, and how they think they can be sustainable and there to change and to make change. We also offer capacity building programs, either to set up new Living Labs to support understanding what Living Lab do, but also for experienced Living Lab to deep dive in specific methodologies or raising questions. And we organize in working groups and action-oriented task forces that are thematic and where we are actually digging deep with all our members on smart cities, health and well-being, mobility, agriculture and soil health, many of these important thematics where Living Labs are actually active. So next slide. The main question it is, what are Living Labs? And we know that especially lately, this has been a buzzword that has been used very much, especially thanks also to the European Commission that is requesting to do experimentation in most of the European projects. But there is an ENoLL definition that has been drafted by our council over the years that is kind of catching all the 6 main elements that a Living Lab should have for being considered a Living Lab from our point of view and also being certified. So it should be an open innovation ecosystem that is acting actually in a real life environment, and it should use a systematic user co-creation approach, integrating research and innovation in the communities and placing the citizen at the center of innovation. Well, what does it mean? That Living Labs are really the orchestrator, the intermediaries among the citizen research organization, companies and governments, the so-called quadruple helix, or also called 4 Ps, so public, private, people, partnership. So we are all work together, and the Living Lab is at the center because it is supporting the joint value co-creation. While working in a Living Lab setting, everyone will get their share of value, bringing in their share of value. So we will exit from this experimentation with more knowledge and more benefit for all the stakeholders involved. And what is really important is that Living Labs operate in a real life environment, meaning that we are bringing the research, the innovation, or the potential future products or thoughts or whatever out of the labs and into the streets, into the homes, really testing with real people in their real life environment. And we do this also using an iterative feedback. It means that we don't meet with the citizen once and then we leave them. We are co-developing, co-designing along the value chain during the whole development of a policy, a product, or a testing of something. And this is important because this means that we are really democratizing innovation, because we are bringing with us citizens along the life cycle approach, and also because Living Labs are trust brokers. While we are acting involving citizens that maybe are more far from certain dynamics of research and innovation, we need to use the right language. We need to be accountable for the way we are engaging them, and we need to bring back the results and to share what is happening. And this is why for us it is important to certify Living Labs, because there are many different types of Living Labs, but there are common elements that they define this trusted and harmonized approach to Living Labbing.
Next slide. So the main three blocks where we see that the collaboration blocks are for sure on social innovation. So we see that Living Lab are really functioning as a vehicle for systemic change because they are rooted locally in local ecosystems, and they are really focusing on people and citizen-oriented strategies, guaranteeing the inclusion of all type of stakeholders and also all type of citizens. And this, of course, will support the engagement, co-creation, and collaboration. And also it is important because this methodology is allowing to address the multidisciplinarity, so really to have a discussion among different thematics or transversal for specific thematics. But it is also being used traditionally as industrial demonstration, so really to test products, innovative products that can really help the society. We're talking about the smartwatch to check the health status of the patients, or also electronic cars, everything that can bring a positive change and needs to be actually tested with the citizens to see how it is received and how to reorient also the deployment in case things are not going fine. And when it comes to the academic side, we have many Living Labs hosted by universities as well, because Living Labs can be considered also as research infrastructure. You can imagine working with all these plethora of stakeholders, how many interesting data can be collected. And they, by default, work in an open science environment, and really with the will to serve also for future research and to improve also the academic achievements. So there is a little bit for everyone if you're using the Living Lab approach, and we are really very proud to contribute to this. And next slide. We are very present, let's say, locally. And we launched many Living Lab summits. We will have our huge flagship conference in Barcelona from the 20th to the 23rd of September this year, and is really going to talk about Living Labs in an era of transitions and how innovation-centered and human-centric innovation is changing our lives, our daily lives. We will then be in Germany, in Aachen on the 4th of December, and in Canada, in Montreal on the 6th of December, to meet the local community at the state level or federal level, and also for the second year in New York on the Science Summit at the United Nations General Assembly, also to bring the vision of Living Labs at the UN level. Next slide. But we really would like to invite you all in Barcelona, if you're interested, to participate in workshops, to learn new methodologies, in discussions, high-level panels, sessions, and we are going to present 36 research papers on Living Labs that can be also interesting to go deep in the knowledge. So I finished the presentation, and thank you. Okay. Thank you very much, Martina. I do have a question for you, because of course we know Living Labs as tools for co-creation and citizen-centric, but how, according to you, can Living Labs help to project into the future? And would you have examples of Living Labs working on, on foresight, on the future? Well, I think La Fabrique du Futur is the best example of a Living Lab working on the future. And I think that while you work on innovation, you work on the future, but you work more on the near future. I learned now by Christine's presentation that when we are talking about futures and future literacy and these methodologies, we are having a scenario that is further down the timeline. So I think that for what I know, you are the ones who are dealing really with the futures, but usually Living Labs are used for more closer
change makers that are making change in society now, but I am sure that this methodology is really supporting societal transformation, especially because Living Lab usually cannot be used for everything, but when we are talking about wicked problems, and especially in times on unprecedented times, and I feel like now where we have a technological advancement, economic shift, wars, societal transformation, projecting into the future really requires us to adopt a new way of thinking and acting, and this is the value that if we use the collective intelligence, we can really better understand, imagine, and design solutions for the future. So I think that I don't have examples on things that has been futures that have been co-designed, but I can really say that the Living Lab approach really want to harness the collective intelligence to do this. And by doing this, what is interesting is also raising awareness and mobilizing a wide audience of participants. And one of the key contributions of Living Labs is really the ability to challenge also the citizens and all the stakeholders, and to do mobilization and really create behavioral change, because people are contributing to test what can be in the future. Also encouraging skills acquisition for the future, meaning that it really, by providing this hands-on learning experience that starts from schools as a Living Lab that we have seen, it is really possible to develop future competencies that are also necessary to address future challenges. So I really think that it is a way to co-create for future solutions, but maybe a future that is a bit more closer than the other type of foresight. Okay, thank you very much, Martina. Thanks a lot, Martina. Great presentation and impressive methodology too, and experiences. Maybe, but of course, we've got time for the audience to ask you further questions. Now, you've got for everybody your contact, and now we pass the floor to Olivier Réau. Donc Olivier Réau in French. Le président de Principo également, qui est membre de l'association, membre du board de l'association Fabrique du Futur. Olivier, c'est à toi. Merci Christophe, merci Martina, merci Christine pour votre intervention. En fait, on voit très très bien dans cette double intervention à la fois comment la prospective vue par l'UNESCO a besoin aujourd'hui de considérer un nombre important de gens pour les embarquer et finalement être plus transformantes sur le futur, et comment finalement les dynamiques collaboratives des écosystèmes qui incluent aujourd'hui les citoyens, les utilisateurs, les Living Labs ont besoin aussi de se projeter davantage sur le futur. Et on comprend que la partie collaborative et la partie projective de la prospective ont besoin l'une de l'autre aujourd'hui pour transformer les situations dans un monde où on voit difficilement à plus de 3 semaines et il faut s'interroger sur nos choix à 30 ans. Donc, comment ensemble on peut être fort? Et donc, l'enjeu, c'est de choisir son futur. Et c'est à partir de ça qu'on a co-conçu ensemble la démarche Future Together, comment on peut être à la fois embarquant, projectif. Et donc la démarche consiste effectivement à se projeter depuis aujourd'hui à demain, et donc de se projeter d'abord linéairement, de se projeter émotionnellement avec des fictions, et d'enrichir ça d'un certain nombre de disruptions, de charger finalement d'événements déterminant le futur, pour revenir à aujourd'hui
et par des scénarios, se déterminer sur ce qui fait sens, sur ce qui nous implique, sur nos valeurs, pour voir cette diversité des futurs et comprendre finalement qu'on peut être en situation de choix. Si on ne voit pas les choix des futurs, si on voit que les futurs terribles et catastrophistes, ou si on voit que les futurs trop idéalistes, on ne peut pas être en situation de choix. L'enjeu, c'est de les voir ensemble, de les considérer pour devenir co-acteurs finalement de ce qui va nous déterminer pour le futur, de ce qui va nous permettre d'anticiper ensemble. Clic. Et donc, la force de la démarche, c'est d'opérationnaliser tout ce qu'on vient de se dire avec une démarche à la fois de projection collaborative. Le faire ensemble, c'est de faire l'expérience ensemble du futur, cette projection collaborative. Et donc, en retour, de développer de la conscience d'enjeux, de scénarios, et finalement, de voir un certain nombre de risques et aussi d'opportunités, et d'aller chercher finalement le positif le plus impliquant dans le futur pour éviter effectivement de maximiser les risques par une inconscience qu'on pourrait encore trouver un peu manifeste dans notre époque. Clic. Et donc, la démarche Futures Together permet en même temps de développer de la détermination collective, c'est-à-dire un engagement puissant, quand on voit véritablement ce qui peut advenir et le futur positif qui pourrait être le nôtre, eh bien, on va mobiliser ensemble notre meilleure énergie. Ça, c'est le côté dynamique des acteurs. Et on va en même temps développer des capacités, pas simplement des contenus. La prospective a été très longtemps très intelligente avec des contenus brillants. Mais il ne faut pas seulement des contenus, il faut aussi des capacités d'anticipation collective. Et donc, il faut s'inspirer effectivement de cette double expérience à la fois d'ENoLL et de l'UNESCO sur cette capacité à dépasser ensemble le futur. Clic. Donc voilà, très simplement, ce que l'on dit en un paragraphe, hein, plus on partage ensemble des futurs, plus on se projette ensemble, plus on peut identifier des choix et des enjeux, plus on peut scénariser des chemins entre le futur et nous, avec leurs risques, leurs possibilités, et plus du coup on pourra choisir les futurs que nous voulons réellement ensemble. Et donc, comme le disait Eric en ouverture, on n'est plus dans la posture où on subit, mais dans la posture où on fait levier sur notre détermination, sur le bon futur, notre future together, si on peut l'appeler comme ça. Donc, opérationnellement, l'idée fondamentale, c'est de regarder qu'il y a différentes natures de futurs. Il y a les futurs les plus catastrophistes, et on a des futurs qui vont être exaltants et des futurs qui vont être mobilisateurs. Et l'idée, c'est d'aller chercher la possibilité d'aller le plus loin possible vers les futurs exaltants et mobilisateurs possible. Bien évidemment, l'idée, ce n'est pas d'être dans une pure fiction, mais d'aller chercher ce qui va nous mobiliser le meilleur entre nous. Donc voilà, entre le souhaitable, l'excitant, etc. Donc l'enjeu, c'est de pousser un petit peu le bouchon, clic. Et donc, on se dit très sincèrement que pour les futurs exaltants et mobilisateurs, quand l'incertitude est totale, c'est le moteur de la détermination intérieure d'un collectif qui va faire sa puissance d'anticipation et d'adaptation. Et du coup, on réunit un petit peu ces deux choses qu'on n'arrivait pas à bien faire séparément. Une prospective intelligente, on arrivait à la faire avec de très bons experts, mais c'était souvent pas très digeste, en tout cas pour le commun des mortels, puisqu'ils ne comprenaient pas les déterminants. Et une fois qu'on avait vu comment on pouvait communiquer cette prospective, on avait du mal à transformer, à mobiliser. Là, en faisant l'un par l'autre, on gagne énormément de temps, on gagne énormément de puissance. Et c'est ça l'enjeu. Et on le voit aujourd'hui quand on accompagne, nous, des territoires, on voit que les températures qu'il va faire, la sécheresse possible, en tout cas les impacts du climat, posent des questions à 30 ans, ok, mais il faut peut-être 25 ans pour changer le modèle, les équipements, faire face. Et donc, on est presque déjà tard pour décider des grandes bifurcations. Et donc, comment finalement, si on est quelques-uns à avoir compris ce qui va se passer dans le futur, on peut embarquer toute une population, tout un territoire. On voit bien que pour créer des bifurcations vécues positivement, en tout cas vécues pleinement par les acteurs, c'est important de pouvoir faire l'un par l'autre et c'est l'enjeu de Futures Together. Donc, Futures Together, c'est un process en 4 étapes. Là, on ne va pas vous faire le discours méthodologie opérationnelle, mais simplement le but, c'est de vous dire que la méthode, elle existe, elle est posée avec des choses qui ressemblent assez proches à ce qui a été exposé par nos deux grandes intervenantes. En tout cas, c'est directement inspiré, c'est opérationnalisé. Clic.
Et donc derrière, on a un design assez précis pour pouvoir traiter en amont. On prépare tout un tas de déterminants. On a différents ateliers d'une journée qui justement vont faire vivre cette expérience du futur, cette capacité à revenir au présent, cette capacité à se déterminer ensemble sur le futur que l'on souhaite. Clic. Et donc, l'idée fondamentale qu'on voulait vous présenter ici, c'est que non seulement ça marche pour engager, mais en plus, cette capacité à engager la détermination et la projection, l'enjeu, c'est de la faire vivre à une entreprise, à une organisation, à une communauté, à un écosystème, à un territoire en continu. Et donc, l'idée, c'est d'avoir après une approche itérative parce que la transition, ça ne va pas durer qu'un séminaire. La transition, c'est un enjeu pour des décennies, en tout cas de longues années. Et l'idée, c'est de créer une méthodologie sur laquelle on va faire en sorte que les acteurs s'approprient dans leur environnement la capacité à le mener. Ce pas des intervenants externes qui vont rester les déterminants. L'idée, c'est de créer cette condition pour que le collectif soit le moteur de sa propre transition. Voilà, et on a décliné donc notre démarche sur quatre approches complémentaires. L'approche un petit peu navire amiral, Future Together. Future Tank, c'est la capacité à faire think tank, think do tank. Finalement, c'est un peu le métier de la Fabrique du Futur transposé à une organisation, à un territoire. Learn Experience, c'est des Learning Expeditions, parce que le fait de changer de contexte, ce sont des formidables accélérateurs. Et Living Lab & Co, c'est l'idée de pouvoir justement générer des Living Labs territoriaux ou d'écosystèmes inter-entreprises sur cette capacité d'anticipation du futur. Voilà un petit peu notre approche Future Together. J'espère ne pas avoir été trop long. Voilà. Super timing. Merci, merci Olivier. Et pour conclure, et avant de vous laisser la parole pour poser toutes vos questions, j'aimerais vous présenter la fresque du futur en avant-première. Alors, la fresque du futur, c'est vous connaissez la fresque du climat, la fresque de la biodiversité, la fresque de la sobriété énergétique. Il nous a semblé intéressant d'avoir cette même approche, une approche qui est à la fois ludique et apprenante, autour de la dimension du futur. À travers donc cette fresque, elle répond à 4 objectifs. Un objectif qu'on a vu avec la littératie du futur, notamment, qui est comment faire prendre conscience et créer une culture autour de la notion des futurs, de comprendre ce que ça veut dire que le futur, de prendre en compte les multiples dimensions du futur, de prendre conscience aussi de ces zones d'ignorance, d'identifier les risques qui sont inhérents à certains phénomènes et d'évaluer également l'impact que ces risques peuvent avoir sur son organisation. Les composantes clés de cette fresque du futur, donc, comme je le disais, c'est un serious game qui se déroule dans un atelier entre 8 et 50 participants, voire plus si affinité, d'une durée de 3 heures. Et là, les participants vont s'échanger des cartes qui vont leur permettre de vivre une expérience, l'expérience des futurs dans toutes ses composantes, de la géopolitique à la technologie, on va le voir. Avec une possibilité de se projeter sur les conséquences sur sa propre structure, mais aussi sur un domaine d'activité, par exemple, ou un marché particulier. Avec, en termes de livrables, un mapping qui va classer avec 2 axes, un axe de connaissance, ce que je sais, ce que je ne sais pas, et un autre axe lié à la préparation, ce que je peux préparer, ou ce que je sais préparer, ce que je ne peux pas, ou ce que je ne sais pas préparer. Et un diagramme donc qui mesure risque-impact. Alors, comment ça se présente? Il y a 8 familles de cartes, 64 cartes, pour jouer avec son ou ses futurs. Donc, qui vont, comme vous le voyez, des cultures et croyances jusqu'aux dimensions économiques, à la dimension réglementaire, au type de prospective qu'on peut avoir, ses spécificités sectorielles. Voilà, vous avez ici le détail de ces différentes cartes. Donc, que les participants, en fait, vont être amenés à s'échanger, à commenter,
pour justement construire le futur et appréhender le futur que j'évoquais tout à l'heure. Pour être un peu plus précis, vous donnez quelques exemples, voilà, sur les paramètres culture et croyance. Vous avez une carte autour des spiritualités qui va vous définir le contexte, l'enjeu, et à chaque fois une question qui est associée à cette carte. Alors on peut s'amuser à y répondre. Hein. Quel pourcentage mondial quel pourcentage de la population mondiale se déclare croyante et faire partie d'une religion? Pour la petite histoire, c'est 84%. Mais alors voilà, vous avez d'autres questions sur d'autres enjeux autour de l'État, par exemple, son rôle, et des questions associées à l'État, l'environnement, avec des cartes également dédiées à cette composante. Voilà d'autres. Voilà, le principe, en fait, c'est d'avoir à chaque fois que ces cartes, à travers leur définition et des questions qui sont associées à la thématique qui est présentée, vont permettre de stimuler le débat, de l'approfondir et justement, dans un deuxième temps, de rentrer dans la dimension mapping dont je parlais tout à l'heure, où je vais placer mes cartes sur mon mapping en fonction de ce que je connais, ce que je ne connais pas, ce que je peux préparer, ce que je ne peux pas préparer ou ce que je ne sais pas préparer, et y associer une analyse de risque. Et si vous voulez jouer, je laisse la parole à Eric. Je rallume mon micro. Alors, effectivement, nous organisons des réunions de networking, comme j'indiquais tout à l'heure. Notre prochaine réunion, qu'on appelle un get-together, qu'on fait depuis 5-6 ans dans les locaux d'HEC Alumni à Paris, ça sera le 4 septembre. Et donc, effectivement, à cette occasion, nous pourrons vous inviter à tester la fresque du futur. Voilà, donc c'est une invitation ouverte à tous. Voilà, 4 septembre en soirée à partir de 18h. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Alors, eh bien, donc nous entrons dans le dernier quart d'heure. Donc du coup, voilà. Alors je ne sais pas si Nicolas ou Eric, j'ai pas regardé s'il y a des questions déjà qui sont présentes dans le chat, ou si certains d'entre vous veulent poser. Alors, il y a une question d'ordre très très pratique de la part de Jamila. Qui demande comment en savoir davantage sur cette fresque en vue d'une exploitation, notamment au sein d'une organisation publique. Voilà. Eh bien, Jamila, il y aura la page contact. Enfin, on prendra contact avec vous pour évidemment vous en dire plus sur la fresque du futur et effectivement sa capacité elle a été conçue en fait pour pouvoir se décliner dans tout type d'environnement, dont évidemment l'environnement organisation publique. Est-ce que il y a peut-être en levant la main, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez aborder ou poser à nos différents invités? Alors, sachant que j'avais moi une question complémentaire à poser, question to ask to Christine and Martina, even if you and after I give the word to I think another Christophe who asked. So, oui, Christina and Martina, regarding your experience, what are for you the main critical factor of success of a collaborative foresight?
If I may start, Please. Critical aspects are fundamentally, in my view, the composition of the group you choose when you use collective intelligence, which means to be absolutely open to ideas, to new ideas, and to also allow yourself to go out of your comfort zone and to really make new assumptions. That means accepting your biases. We didn't have much time today, but this is actually a very nice experience that you can have. Accepting that you are biased. This is nothing bad, but it means you have a lot of potential to explore when you get out of this bias on how the world could also look like. And when you engage in such a kind of foresight exercise after having worked on your preferred futures, you will see how much problems you avoid because you already thought about them in the beginning. So for me, crucial would be choose a heterogeneous group of experts that all together structurally go out of their comfort zone. Thank you. Martina? Yes, I completely agree with Christine, and I think that creating the panels, how we call it in Living Labs, in a way that are inclusive and welcoming of all the different perspectives, it's the key. And this brings the challenge to speak really a common language and to be able to communicate with everyone. And this is also important to have ways to keep people engaged throughout time. So this is also sometimes often actually a challenge to find ways really to keep people there. And as for the benefit, I think that while using these type of methodologies, you really have enhanced relevance and enhanced adoption of what will be the future solutions, because participants have been involved and actively involved in this forward thinking, and these solutions that are the resulting of the process are more likely to be used and applied because they meet the expectations of the people. And also it is important that by understanding the context, the challenges, the aspiration of all the participants, we can really create new services, new products, new policies that are aligned with the specific requirements. And this is bringing also to another feature that is happening in Living Labs, is that you are testing also future opportunities in not stable conditions. So it should be really, there is this feedback that is also in allowing you to early detect emerging trends and opportunities that maybe in a controlled atmosphere will not be there. So it is, again, let's see what the future will bring, because we are trying it out right now. And also the last thing I would like to point out is that is very important is this co-ownership and co-creation, meaning that involving all the stakeholders, really everyone will feel part of the solution that will be developed. So this co-ownership will really lead to stronger engagement, empowerment of the population, and feeling that you can shape the future actually, and you can bring it closer to the present somehow. Thank you, Martina. I think another Christophe has a question. Please. Yes, hello. Good afternoon to everybody. Bon après-midi à tout le monde. I asked me a question which is very important with all what we have lived as exchanges these last 2-4 years. We are living in an accelerating period with non-existing before accelerations in this human era. I think this is questioning the sidestep we have to make in very different situations, but surely when looking to the future. Actually, following the scientists, there is no future if we do not act now.
So if we are trying to solve theoretic questions about 50 years time frame without action, we have no solution, not for the human species. So this is very challenging for the Fabrique du Futur, as how to look prospective as a tool that can be used in learning action. So looking to the future, learning the scenarios and being action. Otherwise, actually, the 10 years are so decisive where we are now that we cannot correct the things after 10 years. I do not know if prospectivists have already had to solve this, but this is the reality. We are engaged, we have started within the New Open Bauhaus lab on the renovation of systemic renovation of schools, considering most schools have to be renovated. You have a school in every neighborhood, in every village. We are using those schools as a living lab for transforming 3 generations in learning action. This is a very challenging question, how you can bring people not staying where in their home, as in the COVID-19 time, but being in action. And the first actions are very simple, and but it is -6% CO2 each year, better. -6% less consumption of resources, better use of distances, less kilometers, less water, and so on. So I thought it is interesting to introduce this challenging question in the discussion, because for me it is a direct consequence of what was presented. Thank you for your relevant remarks. Is there another question? Oui, je peux peut-être répondre d'un mot sur l'horizon de délai, hein, qui est la question clé. Il est important de se projeter loin parce que les risques du climat sont d'autant plus grands, hein, si on prend le scénario RCP 8.5, d'autant plus grand qu'on se projette. Mais bien évidemment, il faut agir sur des échelles courtes. Et c'est cette asymétrie des échelles, parce que si on ne fait que se projeter à 10 ans, on va avoir des risques importants à 10 ans, mais pas autant qu'en 2050. Et donc, c'est important justement d'être décorrélé, scénario loin, pour action immédiate. Et c'est, je pense, là aussi, une nouvelle manière de faire de la prospective. Merci Olivier. Christine? Yeah, I just wanted to echo a little bit what the other Christophe just said by just flagging and by thanking you for your important engagements. Foresight is not a substitution of action. This is very important. It is just letting people feel they have the power to engage in even uncertain moments, embrace that novelty that is created, and make sure they are not afraid of going out of their mandate. No, think about especially democratic governments, by thinking about the next 50 years. Because it's true, we have to act in the next even 1 year or two, not even in the next 10 years, but we have to have a broader view on what is potentially an opportunity also. Just very briefly to mention what we do now on atomic waste, because it's absolutely not sure that it is only a problem to have atomic waste. There are already studies on how to make new energy out of it. It is full of copper, actually. No? So things that you normally associate to something very negative, like a shame that we leave to future generations, can be also an opportunity. And this will not happen most probably in the next 10 years. But we prepare the way. No? And if you speak with somebody who is now governing France, they will say, who am I, no, to decide that for now? But this is actually where we need foresight for. So foresight is not an equal or unequal or substitute to action. Action has to come in parallel, but can somehow guide an action plan that is normally only or very often only focused on preparing and planning and risk reduction
and so on. But while foresight is not on predictions, is not forecasting, this is very important, but is this additional element that allows us to look to a new scenario which doesn't exist yet, but that we consider not plausible, but preferable. And this is only something I wanted to mention. I know that is most probably exactly what you have in mind, but just to say that UNESCO is not saying do foresight and then no need for action, because that would be the wrong message. Thanks a lot. Thanks a lot, Christine. Est-ce qu'il y a, j'ai pas accès au chat, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Alors, il y a quelques questions. Ce que je propose, c'est comme on est tout à fait à la fin, on atteint la fin du webinaire. Alors, il y a Martina qui a levé la main. C'est lui donner la parole. Et puis, pour les autres questions, je pense on pourra répondre de façon individuelle aux personnes parce que là, on va exploser le temps sinon. Voilà. D'accord. Donc, Martina, the floor is yours. No, thank you. Just because I see the question of Mathieu Adeno, and maybe I can just very briefly reply to this, saying that this is really the core of Living Lab, that Living Labing is really a methodology itself that will allow the inclusive cooperation using different tools and methodologies. And it is by using this type of methodology, Living Labs is not the only one out there, but it is very effective to be inclusive, but is really creating the right opportunities, facilitating the discussion in the proper way, following up with the citizens, and having different type of methodologies, from the serious games to, I don't know, focus groups or brain walks. All these type of methodologies are really helping, also creating an environment where everyone feels safe and willing to contribute and will come back to bring their knowledge. So the thing is that you need to learn how to do it, because it is really a profession. So it's not something that you can experiment, but it is really something that you need to know how to do, not to squander the opportunity to work efficiently and effectively with all the stakeholders. Okay, thanks a lot, Martina. Before say thank you to everyone, just a word to conclude. Alors, pour conclure, effectivement, vous avez compris que le message de ce webinaire, c'est réellement, et ça, on peut remercier Martina et Christine, de faire le lien entre la collaboration et la prospective. Ce sont deux attitudes, deux disciplines qui se répondent l'une à l'autre en créant un cercle vertueux et qui va permettre réellement d'entraîner, de mobiliser des collectifs en vue de créer des futurs désirables. C'est, si vous êtes intéressé effectivement à ce qu'on puisse vous accompagner, le cas échéant, dans cette démarche, on est bien évidemment à votre disposition. Vous avez ici, sur le slide final, nos coordonnées, que ce soit par mail, par téléphone, le site de la Fabrique du Futur, qui d'ailleurs est en train d'être fait, mais enfin bon, vous avez l'essentiel. Il nous reste donc à remercier chaudement nos intervenantes. Thank you, Martina and Christine, for your intervention. Et merci à tous les participants. Merci à Christophe, Nicolas, Olivier. Voilà. Donc là, je vous contacte. Oui, pardon, Eric. Donc là, voilà, ce webinaire qui était également suivi en live sur LinkedIn et puis sur YouTube. Donc, il y aura un replay de ce webinaire au cas où voilà, vous auriez loupé certains moments ou envie d'en revoir d'autres. Et puis, comme le disait Eric, on répondra directement aux différentes questions qui ont été posées dans le chat. Donc, thanks a lot et très belle fin de jeu, très bel après-midi.
et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Goodbye. Merci à tous. Bye. À très bientôt. Bye. Thanks a lot, Christophe and everybody. I have to sign off. I just wanted to thank again. Also Thank you very much for your participation. It was very thank interesting. you. Bye-bye. Okay, bye.